was the first time after so many years that I got to direct a film for Mani sir. Even more special was it was a story written by him. So it just couldn't get better than that. So, as you know, I've directed one and I've also acted in one. So it kind of also gave me a lot of satisfaction that we're doing something useful with the craft or the knowledge that we have. This is a feature film script that I wrote before 3 years. In fact, before shooting my second film, the direction team I just bounced it off this idea, and they got like very excited, and they were like, bro, why can't we do this as our second film instead of, so whatever we have shot abdina. I consider myself very fortunate that I was called upon to be part of this project, and the fact that I'm in such esteemed company. I think the biggest thing for me, the biggest takeaway for me was that I've been working with Madras Talkies and Mani sir for the last, I think from the time my career started, I've worked with them, but I've never worked with him in the capacity of a producer and a director. So this is that way very special for me, that it was the first project, though it's not Madras Talkies, but it was Mani sir and Jayendra sir giving me a project to do. It was the first time after so many years that I got to direct a film for Mani sir. Even more special was it was a story written by him. So it just couldn't get better than that. I would like to believe I was one of the first guys who came on board because at that time Mani sir told me which is the emotion you would like to go with. I just finished a film on rage. So I think that was a natural thing for me to immediately, my first response was I'll take anger. So anger was the emotion I chose. 2 days later I got a call saying that Arvind Swamy has taken anger. So is it okay? Can you take something else? So then I was like, okay, fine. And then what is left? So then he told me these are the other choices that are there. And so I decided to go diametrically opposite from anger. So I chose compassion. And I think I think maybe Mani sir felt bad for me because I'd already chosen anger. Maybe that's why he said, oh, you know what, I'll give you a story on it. So yes, it was diametrically opposite from what I wanted to do, but I think that was for me an opportunity to try and do something which I have not really done, to try and explore a story on an emotion which I'm not really used to doing. A lot of people across the world have been affected in many ways, tragic ways, and a lot of people going through a lot of hardship, but some more than the others. In a sense, our film fraternity, because the way we operate in terms of having a lot of people working on the project while we are doing the project, as well as having to exhibit it with with crowds. Essentially making it for the screen, right, and for the audience, not specifically for OTT, most of the films that we do. So we'd been kind of shut down and a lot of people depend on this for a living. So I think Mani and Jayendra got together and thought that we must do something, and something significant. One way of doing it is, I'm sure a lot of people wanted to contribute but didn't know how significant their contribution is going to be. So this kind of a collective effort will always lead to a larger, more significant contribution than individuals trying to do their bit. And also through, Bhumika Trust, we could direct it clearly to, to distribute this, the money that we get more effectively. So in that sense, the cause was very compelling, and but we can't just do something. In a sense that we have to do something that is also significant in terms of the content, in terms of the way we shoot it, because we have a lot of names coming in, and especially with Mani kind of curating the whole thing. So it has to be something that is going to be appreciated also across India and across the world. So putting that together, kudos to them for doing that, and also for giving us an opportunity to be a part of that. So as you know, I've directed one and I've also acted in one. So it kind of also gave me a lot of satisfaction that we're doing something useful with the craft or the knowledge that we have to help our people in our industry. So in that sense, Navarasa
the choice also of 9 emotions and 9 different stories, 9 different directors, and their take on each of the emotions, I think was also very interesting. As you know, a lot of technicians came together, a lot of actors came together, and story writers, directors. So it was a great experience. And for me personally, being my debut as a director, it was a very memorable experience. லாஸ்ட் இயர் வந்து லாக்டவுனால் கோயம்புத்தூரில் இருந்தப்போ தான் அப்போ எவ்ரி திங் வாஸ் பிகமிங் வெரி அன்சர்டன் ரிகார்டிங் சரி நெக்ஸ்ட் என்ன ப்ராஜெக்ட் பண்ண போகிறோம் என்னன்னு சொல்லி ஒரு கன்ஃபியூஷனாகவே இருந்துச்சு. கரெக்டாக அந்த டைமில் தான் காட் அ டெக்ஸ்ட் ஃப்ரம் மணி சார் சேயிங் நவரசான ஒரு ப்ராஜெக்ட் வந்து இருக்குது கார்த்திக், ஸோ யூ லெட் மீ நோ இஃப் யூ ஆர் வில்லிங் டு பி அ பார்ட் ஆஃப் இட் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டார். ஸோ வித்வுட் எனி ஹெசிடேஷன் வந்து ஐ ஜம்ப் ஸ்ட்ரைட் இன்டு தி ப்ராஜெக்ட். இந்த ஸ்கிரிப்டுக்கு வந்து ஐ திங்க் இட் ஹாஸ் அ ஸ்மால் ஜர்னி டுவர்ட்ஸ் மேக்கிங் நவரசா. ஏன்னா திஸ் இஸ் அ ஃபீச்சர் ஃபிலிம் ஸ்கிரிப்ட் தட் ஐ ரோட் பிஃபோர் 3 years. இன்ஃபேக்ட் பிஃபோர் ஷூட்டிங் மை செகண்ட் ஃபிலிம் வந்து இதை என் டேரக்ஷன் டீம் கிட்ட ஐ ஜஸ்ட் பவுன்ஸ் இட் ஆஃப் திஸ் ஐடியா அண்ட் தே காட் லைக் வெரி எக்ஸைட்டட் அண்ட் தே வர் லைக் ப்ரோ வை கான்ட் வி டூ திஸ் ஆஸ் அர் செகண்ட் ஃபிலிம் இன்ஸ்டெட் ஆஃப் ஸோ வாட் எவர் வி ஹவ் ஷாட் அப்படின்னு. ஸோ டியூரிங் தட் பாயிண்ட் ஐ டோல் தம் அந்த டைமில் வந்து ஓடிடி த கான்செப்ட் ஆஃப் ஓடிடி இட் வாஸ் வெரி நியூ டு தி தமிழ் ஆடியன்ஸ் அண்ட் தியேட்ரிக்கல் வேர் தி ஒன்லி வே ஃபார்வர்ட். ஸோ ஐ டோல் மை டீம் தட் லிசன் டேக்கிங் தி ஸ்கிரிப்ட் டு அ ப்ரொடியூசர் அண்ட் தென் அன் ஆக்டர் அண்ட் கன்வின்சிங் தெம் அண்ட் getting the project greenlit வந்து ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி. பட் ஐ பர்சனலி பிலீவ் இஃப் there is a good script அப்படின்னா it will find its way back to the creator. We don't have to go behind the script. So I think that is what happened with this. It is wonder. எனக்கு என்னென்னா மணி சார் வந்து சொன்னோன்னே அந்த நவரசா அப்படின்னு சொன்னோன்னே நான் ஃபஸ்ட்டு அவர்கிட்ட கேட்டது வந்து சார் இஸ் தட் வண்டர் எமோஷன் ஸ்டில் அவைலபிள் பிகாஸ் திஸ் வாஸ் த ஒன்லி ஸ்கிரிப்ட் தட் ஐ ஹேட் இன் மைண்ட் ஃபார் திஸ் ப்ராஜெக்ட். ஸோ ஆஸ் சூன் ஆஸ் ஹி செட் ஓகே நோபடி இஸ் டேக்கிங் வண்டர் அப்படின்னோன்னே ஐ ஜம்ப் ரைட் இன்.